அமெரிக்கா போனேன்னா கோடியில சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற பணம் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. If you don't know how to manage your time, and if you don't know how to manage your finances, okay, தயவு செய்து don't think about it. எல்லா ஏரியாமே படிக்கலாம். Manufacturing, production, food processing, electronics, legal, so many opportunities are there. Any technology that goes through the bubble, there is always a opportunity for research. Don't get distracted by that. So you focus on what you can learn, and what you can take it from there. உங்களுக்கு personalized as a student ஆகட்டும், early in the career, what can I do to use these tools to advance my career? 59% of people need to upskill. Otherwise 39% will lose their job. உள்ள வரும்போது படிக்கணுங்கிற பேஷன் வராம வந்துட்டு then they start really enjoying the life of America. I just want to enjoy my youth and fun. எங்க அப்பா ஏதோ பணம் வச்சிருக்காரு, இல்லாட்டி பரவாயில்ல. I don't care. I just want to live my life. வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட மிஸ்டர் பென் ஜான், மைக்ரோசாஃப்டோட வைஸ் பிரசிடென்ட் இணைஞ்சிருக்காரு. வேற யாரை கேட்கறது, நம்ம ஆஸ்பைரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நத்திங் பட் ட்ரீம் கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட்ல உங்களுக்கு போகணும்னு நினைச்சதுன்னா உங்களுக்கு பதிலாக உங்களோட கொஸ்டின் இன்னைக்கு அவரோட கேட்போம். சார், லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஎஸ் வந்து இட் இஸ் அ ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன், எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேட்கவே வேண்டாம். ஓகே, பட் சமீப காலமாக கொஞ்சம் நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் லெவலில் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார்? அங்கே வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆமாம், வந்துட்டு இருக்க அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் தே கோயிங் த்ரூ இட் ஆக்சுவலி? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே பிக் அ கோர்ஸ் that may not relevant to them. ஓகே, தட் இஸ் அந்த மாஸ்டர்ஸ் எடுக்கிறது வந்து they need to choose. எங்கே கிடைச்சாலும் போயிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் எதுக்காக படிக்கிறோம், ஸோ எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நமக்கு பேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி வரணும். ஓகே, தென் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்க படிக்கிற ஸ்டைலும் அங்கே படிக்கிற ஸ்டைல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். வெரி ட்ரூ. இங்கே நீங்கள் மெமரைசேஷன் பண்ணி எவ்ரி செமஸ்டர் எழுதிடுவீங்க. ஆமாம், அங்கே வந்து எவ்ரி டே யூ ஹேவ் டு டூ குவிஸஸ் அண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வாட் நாட். 11:59 உங்களோட அசைன்மெண்ட் வில் க்ளோஸ். ஸோ அதில் நிறைய பேர் ஏர்லி ஆன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. வெரி ட்ரூ. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வாட் ஐ எம் சீயிங், நாட் 20 years back, இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they got exposed to everything. வந்த உடனே they start enjoying the life of America. ஸோ உள்ள வரும்போது படிக்கணுங்கிற பேஷன் வராமல் வந்துட்டு then they start really enjoying the life of America. பட் அதனால so they just அவங்களுடைய கோல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுது. I'm not saying everyone, but that's a majority that I'm seeing. Because ஜென்ரலா ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ண போறதுன்னா அமெரிக்கா போனேன்னா கோடியில சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற பணம் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. பட் மை क्वेश्चन இஸ், நிறைய பேர் வந்து இந்த டே 1 சிபிடி 2 நாளைக்கு தான் வந்து காலேஜே நடக்குது, இந்த மாதிரி காலேஜ் எல்லாம் போயிட்டு ஐ மீன் லைக் 30-40 lakhs மினிமம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு until 1 crore வரைக்கும் செலவு பண்றாங்க. இஸ் இட் worthwhile to study in those kind of universities sir? Actually அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடிங்கிறது you have to think you are doing it to accumulate your knowledge. Very true. And when you are an 18-year-old or a 21-year-old when you finish undergrad, நீங்க வந்து 40 yearsல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ண லாங் டேர்ம். ஸோ நான் வந்து இங்கே ஒரு 20 lakhs லோன் எடுக்கிறேன், அங்கே போன உடனே எனக்கு ஒரு 18 monthsல எனக்கு பெரிய ஜாப் கிடைக்கணும், உடனே BMW வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ எம் நாட் சேயிங் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். பட் you are coming there to study and put the foundation right. Very true, very true, very true. So then அந்த ஒரு environment you have to adapt. Okay. First I want to make sure you check whether you are ready for that environment. அந்த ரிசர்ச் மைண்ட் செட் இருக்கா, ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட் இருக்கா, அந்த கல்ச்சருக்கு அடாப்ட் ஆவீங்களா? ஓகே. ஸோ 2 things I would say அங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் டைம் and if you don't know how to manage your finances, தயவு செய்து don't think about it. படிக்கிறது separate thing. But these are the soft skills. I see lot of students when they come they struggle. So generally I mean like last ஒரு 20-25 years முன்னாடி போனவங்க it's a golden time னு சொல்லுவேன். இப்போ கரண்டா if somebody wanted to come to US for படிச்சு அதுக்கு அப்புறம் career settle ஆகணும் அப்படினாங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியால படிச்சா it is better sir? எல்லா ஏரியாமே படிக்கலாம். IT கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாத்திரம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, manufacturing, production, food processing, electronics, legal, so many opportunities are there. But you have to be a differentiator. அதுதான் முக்கியம். யூனிக்னஸ் என்ன, யூஎஸ்பி என்னங்கிறது. ஸோ நீங்கள் இங்கே அண்டர் கிராட் படிக்கும் போதே அதுக்குள்ள ரிசர்ச் படிச்சிருக்கீங்களா, இல்லை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஷோ யுவர் டிஃபரன்ஷியேஷன், யூ வில் கெட் குட் ஸ்காலர்ஷிப். அன்டவுட்டட், ரைட்? அமெரிக்கா இஸ் அ கண்ட்ரி வித் ஃபுல் ஆஃப் இமிகிரண்ட்ஸ். வெரி ட்ரூ. பட் you have to be the cream of cream. So அப்படி இருந்து வந்தீங்கன்னா the country is welcoming you all. We need talent. Sir, AI
இட்ஸ் a talk of the town. எங்க பார்த்தாலும் ரெண்டு விதமாவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்காங்க, நல்ல ஜாபும் போயிடுச்சுங்கறாங்க. So what is your thought? I mean, how did people have to choose AI? ஏஐங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஃபினான்ஸ் வித் ஏஐ ஆர் ஃபுட் ப்ராசஸிங் வித் ஏஐ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஏஐங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் தாட் சார்? அண்ட் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சு படிக்கும்போது இந்த லாஸ்ட் 20 years கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ரூல் த வேர்ல்ட். வெளியே போனால் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர், ஐ டிரைவ் எவ்ரிதிங் எக்ஸாக்ட்லி. மற்றவங்க எல்லாம் நான் பில்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறேன். So that is the last 30 years. In the next 30 years, even already ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னன்னா, correct, computer science engineers has little disadvantage over the others. Okay. Domain experts they will be the specialists. Okay. They can build much better technology and software and leverage AI than others. Okay. So I've been telling everyone, have a dual degree. Finance and computer science, biotechnology and computer science. அந்த மாதிரி படிக்கும்போது you'll be able to leverage technology and the domain expertise. As well as the core. It's very very important. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஏஐ வந்து இட்ஸ் அ த்ரெட் ஆர் நாட்டும் போது எவ்ரி ரெவல்யூஷன் தட் ஹேப்பன் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டெக்கேட்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், இட் ஆல்வேஸ் கிரியேட்ஸ் நெட் நியூ ஜாப்ஸ். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, இன்டர்நெட் வரும்போது சரி, மொபைல் வரும்போது, எவ்ரி டெக்னாலஜி கம்ஸ், பீப்புள் ஆல்வேஸ் கேர்ட் ஆஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த எக்ஸிஸ்டிங் பிஹேவியர்ஸ், எக்ஸிஸ்டிங் லேர்னிங், அண்ட் net 59% of people need to upskill. Okay. So otherwise 39% will lose their jobs. Oh my God. That is the World Economic Forum numbers, not my numbers. Okay. Then other things, AI company is been overrated and அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. அண்ட் there is a correction வரும். அதனால ஐ மீன் AI based companies ஹையரிங்கும் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நியூஸ்லாம் போகுது. What is your thought on that, sir? Any technology that goes through the bubble, there is always a opportunity for research. So my suggestion is don't get distracted by that. So you focus on what you can learn and what you can take it from there. So உங்களுக்கு personalized as a student ஆகட்டும், early in the career, what can I do to use these tools to advance my career? That's the companies, yes, they all have investors and they have stories and they are projecting a lot of revenue and growth. That is the problem of the investors. If you're an investor community, then you have a different things. But as a student and as an employee and as a career focused person, I always say don't be the problem searchers, be the problem solvers. அப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்துட்டா then you can focus. இதெல்லாம் நான் படிக்கணும், come up with a 6 months plan, one year plan, 18 months plan, and just focus on that. Then you will be able to penetrate through any challenges that come. I've seen internet, I worked in internet, .com bubble, I survived. I survived every single recession in the last 30 years because you watch them, but அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கவலைப்பட்டு மூலையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. Then you just creating a news. You have to be driving and transforming yourself. Very true, sir. My question is, say like example, now H1B challenges வருது. They are saying recruit people from locally அப்படிங்கறாங்க. Is this an advantage for people who's doing a master there actually? Definite advantage. When you do a master's, you pick the right course and you show your specialization. And you have to differentiate yourself. What is your differentiation? Whether it's your idea, whether it's your skill, whether your background, whether it's a talent, your coursework, whatever it is. Be a differentiator. You cannot expect like the top and I can't work towards that. It's not going to work. So lot of time நீங்க அந்த differentiator அப்படிங்கற வேர்டை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியே சொல்லிருக்கீங்க. So the students who's aspiring to do masters, what is the message you wanted to give them? So the message is நீங்க first year படிக்கும்போது, I always tell you can categorize into 4 buckets. One வந்து I want to get a job. So work towards that. எந்த மாதிரி companies goal clear ஆ This is not only computer science. Any course இருந்தாலும் சரி, work towards the job na. What type of interviews நான் prepare பண்ணனும், what kind of communication skills நான் develop பண்ணனும், put together a 4-year plan. The second thing, no, I want to be an entrepreneur. Nothing wrong with that. Every 6 months summerல போய் வேலை செய்யுங்க, எங்காவது companies visit பண்ணுங்க, uncle auntie relations to go shadow, see how these people build the business. சும்மா பேப்பர்ல ஐடியா வச்சிட்டு you cannot run, right? That's a second. The third one is I want to study masters. So when you study masters na inga படிக்கிறீங்கன்னா most of them, I will be very direct, masters போறவங்க academic lineல தான் வராங்க. When you study here masters. So if you want to come into enterprises and businesses, I discourage studying masters here.
Okay. It's a parents thing here. Okay. Oh, you got to get masters, then it's For more the like sake of getting degree. exactly. Okay. So don't waste that time. Get more hands on. Okay. But if you want to go abroad, Yeah. nothing like that. It's great. Okay. It's not just US, Australia, Germany, Yeah. Canada, Yeah. US. Yeah. There are so many markets out there. True. But adukku you can work from second year itself. Get a good score in TOEFL and GRE and GMAT. I would also say if you have financials, go second year, third year or summer program போய் attend பண்ணுங்க. Okay. So, you know, ticket get cost, exposure. ticket cost like 80,000 rupees. Or 2 lakhs, 3 lakhs spend பண்ணீங்கன்னா, if you can afford, Yeah. go spend a summer Yeah. or 2 months. Appo then you will know, oh, is this where I want to live or not? Yeah. Very true. So plan on the 4 years வந்து you think about Okay. what kind of course. Okay. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓடி வந்து ஏதாவது ஏஜென்ட்ஸை பார்க்கறது, அப்ளிகேஷன் போடுறது, எந்த கோர்ஸ் கிடைக்கிறது, எது கிடைச்சாலும் போகிறது, அப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு சொன்னதுக்காக போகிறேங்கிறது. டோன்ட் கோ வித் பியர் ப்ரெஷர். உங்கள் பேரண்ட்ஸோ நெய்பர்ஸோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ பையன் அமெரிக்கா போயிட்டான், ஜெர்மனி போயிட்டான்னா அவங்க சொல்லிட்டு 3 நாள் அவங்க போயிடுவாங்க. யூ ஆர் த ஒன் கோயிங் டு டீல் வித் ஹர் லைஃப். Very true. Right? So you have a 4-year planல every year do that. Summer program போகலாம், ஏஜென்சிஸை விசிட் பண்ணலாம், டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அது பண்ணுங்க. ஃபோர்த் கேட்டகரி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரி. நான் எது பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் என்ஜாய் மை யூத் அண்ட் ஃபன். எங்கள் அப்பா ஏதோ பணம் வச்சிருக்காரு, இல்லாட்டி பரவாயில்ல. ஐ டோன்ட் கேர். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் லிவ் மை லைஃப். நத்திங் லைக் தட். Nothing like that. You are the best. Just deal with it. I think they have to be blessed with that actually to get that Yeah, actually. I mean, Okay. exactly. So my question is here, say like example the students, I mean like generally US ல இருந்து இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி the trend is changing to other countries. Sure. Okay. Will this, I mean again to US ங்கிறது it will take some time or is this itself is the right time? It's very cyclic. Yeah. So அதனால வந்து different types of skills will change. 1970s ல பாத்தீங்கன்னா nurses were in demand. Very true. 80s ல physiotherapists were in demand. Correct. Then doctors were in demand. Correct. 2000 ல உங்களுக்கு ஜாவா தெரியும், இன்டர்நெட் தெரியும்னா உங்களை கிட்னாப் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. .com Right? So now things will change. So just advance. The advantage for this generation kids is you have the information. Super. Very true. All you need to know is how to ask questions, what to ask questions, and just how to derive information. Super. Thank you so much. Thanks for wonderful Very nice time. meeting you. Wishing you the best for you and your subscribers and the students. Thank you All so the much. best. Thank you so much. Thanks. Take care.